Yes, you are back! And today we are going to learn Spanish for one of the most important situations in real life: the doctor and the pharmacy. El médico y la farmacia. 65 essential words and phrases, 3 times each: English, Spanish, and pronunciation. Let's go! Number 1. Doctor. Médico. 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 Number 2. Nurse. Enfermero. 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 Number 3. Hospital. 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 Number 4. Pharmacy. Farmacia. 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 Number 5. Appointment. Cita. 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 Number 6. Emergency. Urgencia. 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 Number 7. Pain. Dolor. 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 Number 8. Headache. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Number 9. Stomachache. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Number 10. Fever. Fiebre. 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 Number 11. Cough. Tos. 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 Number 12. Cold. Resfriado. 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 Number 13. Allergy. Alergia. 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 Number 14. Nausea. Náuseas. 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 Number 15. Dizziness. Mareo. 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 Number 16. Wound. Herida. Hereda. Hereda. Number 17. Broken bone. Hueso roto. Hueso roto. Hueso roto. Number 18. Blood. Sangre. 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 Number 19. Blood pressure. Presión arterial. Presión arterial. Presión arterial.
Number 20. Heart. Corazón. 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 Number 21. Lung. Pulmón. 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 Number 22. Back pain. Dolor de espalda. Dolor de espalda. Dolor de espalda. Number 23. Medicine. Medicamento. 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 Number 24. Pill. Pastilla. 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 Number 25. Prescription. Receta. 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 Number 26. Antibiotic. Antibiótico. 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 Number 27. Painkiller. Analgésico. 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 Number 28. Syrup. Jarabe. 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 Number 29. Bandage. Venda. 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 Number 30. Injection. Inyección. 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 Number 31. X-ray. Radiografía. 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 Number 32. Blood test. Análisis de sangre. Análisis de sangre. Análisis de sangre. Number 33. Insurance. Seguro médico. Seguro médico. Seguro médico. Number 34. I feel sick. Me encuentro mal. Me encuentro mal. Me encuentro mal. Number 35. It hurts here. Me duele aquí. Me duele aquí. Me duele aquí. Number 36. I have a fever. Tengo fiebre. Tengo fiebre. Tengo fiebre. Number 37. I cannot breathe.
No puedo respirar. No puedo respirar. No puedo respirar. Number 38. I am pregnant. Estoy embarazada. Estoy embarazada. Estoy embarazada. Number 39. I am diabetic. Soy diabético. Soy diabético. Soy diabético. Number 40. I am allergic to. Soy alérgico a. Soy alérgico a. Soy alérgico a. Number 41. I need a doctor. Necesito un médico. Necesito un médico. Necesito un médico. Number 42. Call an ambulance. Llame una ambulancia. Llame una ambulancia. Llame una ambulancia. Number 43. Where is the pharmacy? ¿Dónde está la farmacia? ¿Dónde está la farmacia? ¿Dónde está la farmacia? You are doing absolutely great. Keep it up. Every word you learn is one step closer to speaking real Spanish with confidence. And if you are watching this and you have not subscribed yet, do it right now. Hit that subscribe button and the bell icon so you never miss a free Spanish lesson. New videos every single week. Now let's finish strong. Number 44. Do you have this medicine? ¿Tiene este medicamento? ¿Tiene este medicamento? ¿Tiene este medicamento? Number 45. I have a prescription. Tengo una receta. Tengo una receta. Number 49. Side effects. Efectos secundarios. Efectos secundarios. Efectos secundarios. Number 50. Rest. Descanso. 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 Number 51. Diet. Dieta. 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 Number 52. Surgery. Operación. 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 Number 53. Recovery. Recuperación. 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 Number 54. Symptoms. Síntomas. Síntomas.
Síntomas. Number 55. Diagnosis. Diagnóstico. 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 Number 56. Treatment. Tratamiento. 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 Number 57. Are you feeling better? ¿Se encuentra mejor? Se encuentra mejor. Se encuentra mejor. Number 58. I feel better. Me encuentro mejor. Me encuentro mejor. Me encuentro mejor. Number 59. I feel worse. Me encuentro peor. Me encuentro peor. Me encuentro peor. Number 60. Open your mouth. Abra la boca. Abra la boca. Abra la boca. Number 61. Take a deep breath. Respire hondo. Respire hondo. Respire hondo. Number 62. On an empty stomach. En ayunas. En ayunas. En ayunas. Number 63. Get well soon. Que te mejores. Que te mejores. Que te mejores. Number 64. Thank you, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Number 65. See you next time. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. And that is a wrap. 65 words and phrases for the doctor and the pharmacy. You just crushed it. Now, if you ever need to visit a doctor or a pharmacy in a Spanish-speaking country, you are ready. That is real-life Spanish, and that is exactly what this channel is all about. If this video helped you, smash that like button. It truly helps more people find these free lessons. And if you are not part of our community yet, subscribe right now and turn on the bell. Every single week, new practical Spanish for real-life situations, completely free. We will see you in the next one. Hasta la próxima!